Hi friends, welcome to T1 Academy. So we are saying one of the important area that is, so there is, so Jahis already we have seen, in that one area that is left is, so the Salar Jung reforms. Salar Jung reforms lo bhaganga, okay, revenue reforms చూద్దాం. Salar Jung reforms. Salar Jung reforms లో భాగంగా మరి చూస్తే revenue reforms, that is also one. Revenue reforms అని అన్నాం. Revenue reforms, that is also one area we have to see. ఈ revenue reforms మరి చూసినట్లయితే previously revenue that was not systematically collected. So Jilabandi system that was introduced and taxes were systematically collected. Taxes, 1/6 tax that was imposed, like that it was said. Revenue reforms by introducing Jilabandi system, that is important for your examination. Jilabandi system, taxes were collected systematically and overcome the problems systematically, and it came in surplus. Previously it was in డెఫిసిట్లో ఉన్నదాన్ని సర్ప్లస్లోకి తీసుకురావడం అనేది జరిగింది అని చెప్పేసి అని అన్నాం. సో ట్యాక్స్ కెన్ బి పెయిడ్ ఇన్ క్యాష్ ఆర్ పెయిడ్ ఇన్ కైండ్. ట్యాక్స్ విచ్ ఈస్ పెయిడ్ ఇన్ క్యాష్, మనీ ఓన్లీ. ట్యాక్స్ విచ్ ఈస్ పెయిడ్ ఇన్ కైండ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ బతాయి. ట్యాక్స్ కెన్ బి పెయిడ్ ఇన్ క్యాష్ ఆర్ ఇన్ కైండ్. ట్యాక్స్ కెన్ బి paid in cash. Tax can be paid in cash, okay, in cash or kind, paid in cash or kind. దీన్ని ధన రూపంలో కానీ ధాన్య రూపంలో కానీ చెల్లించవచ్చు. ఓకే, పెయిడ్ ఇన్ క్యాష్ ఆర్ కైండ్ అని అన్నాం. మరి ఇటువంటి సందర్భంలో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పెయిడ్ ఇన్ కైండ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పెయిడ్ ఇన్ కైండ్, it was called batayi. It was called batayi. దీన్ని ఏమని పిలిచారంటే బతాయి అని పిలిచారు. It was called batayi, that you have to remember. Okay, so like that, if it is paid in kind, it was called batayi. We are calling this one as batayi, like that it was said. So after that మరి చూసినట్లయితే రెవెన్యూ సంస్కరణలో భాగంగా ఇతడు ప్రవేశపెట్టింది ఏది అంటే, సో there is రెవెన్యూ సంస్కరణలో భాగంగా రెవెన్యూ సర్వే అండ్ సెటిల్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ దట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1875. సర్వే అండ్ సెటిల్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్, ల్యాండ్ సర్వే అండ్ సెటిల్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్, ల్యాండ్ he established. Okay, Salar Jung 1 established. Salar Jung 1 established. He established Land Survey and Settlement Department, Land Survey and Settlement Department, Land Survey and Settlement Department in 1875. 1875లో ప్రవేశపెట్టినట్లుగా తెలుస్తుంది. Established Land Survey and Settlement Department, like that it was said. With this, lands were measured సిస్టమాటికలీ. ల్యాండ్స్ అన్నిటినీ సిస్టమాటిక్గా మెజర్ చేయడం ఇదంతా జరిగినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం. ఇక హాలిసికా, దట్ ఇస్ అ కాయిన్ ఇంట్రడ్యూస్. మరి తర్వాత ఏం చేశాడు, ఇఫ్ ద ట్యాక్స్ ఈజ్ పెయిడ్ ఇన్ కైండ్ సమ్ టైమ్స్, సో ఒరిజినలీ ఇట్ ఈస్ నాట్ క్యాల్కులేటెడ్ సిస్టమాటికలీ. ఓకే, సిస్టమాటిక్గా క్యాల్కులేట్ చేయడం ఇదంతా జరిగేది కాదు. అందువల్ల ఇంట్రడ్యూస్ రైత్వారీ సిస్టమ్, ఈ రైత్వారీ సిస్టమ్ని ప్రవేశపెట్టినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం. హీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ రైత్వారీ సిస్టమ్. Raitwari system that was introduced by this one. In Raitwari system what happened, Raitwari system లో ఏమవుతుంది, రైతే నేరుగా వెళ్ళి శిస్తు చెల్లించడం జరుగుతుంది. Farmer directly paying the tax to the government, that is called Raitwari. Farmer directly paying the tax,
farmer directly paying the tax to the government, to the government in cash, government in cash took place in this రైత్వారీ సిస్టమ్. దీంతో ఏమైందన్నట్లయితే టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ కంట్రోల్ ద సిస్టమ్. ఈ బతాయి సిస్టమ్ని అబాలిష్ చేసి రైత్వారీ సిస్టమ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఇలా ఇవన్నీ కూడా సాలార్ జంగ్ పీరియడ్లో మరి చొరవ తీసుకొని చేసినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం. దీంతో అంటే అంతకుముందు క్రైసిస్లో ఉన్నటువంటి, సంక్షోభంలో ఉన్నటువంటి విధానాలన్నింటినీ పైకి తీసుకురావడం అనేది జరిగింది. సర్ప్లస్ మనీ రావడం జరిగింది అని చెప్పేసి అన్నాం. దీంతోనే వాట్ ఎవర్ ద ఆర్నమెంట్స్ మార్కేజ్డ్ విత్ మనీ లెండర్స్ వన్స్ అగైన్ దే వర్ బ్రాట్ బ్యాక్ అని చెప్పేసి అన్నాం. ఇలా ఇవన్నీ కూడా రెవెన్యూ రిఫార్మ్స్లో మరి చూస్తే హాలీ సిక్కా దట్ ఇస్ అ కాయిన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ అని చెప్పేసి అని అన్నాం. ఇదంతా కూడా జరిగినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఇంకా చూసినట్లయితే పోలీస్ రిఫార్మ్స్ ఆర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై దిస్ వన్ పోలీస్ రిఫార్మ్స్. ఈ పోలీస్ రిఫార్మ్స్ ఏం ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. వాట్ ఆర్ దిస్ పోలీస్ రిఫార్మ్స్ introduced by the Salar Jung one? In the period of this one, police station was called Chowki. Department of Police was called. So that is Department of Police. Department of Police was called, okay, Makhama-e Kotwali. Makhama-e Kotwali. Okay, Kotwali. Makhama-e Kotwali, like that. Department of Police was called like that. ఇలా పిలవడం అనేది జరిగింది. ఇక పోలీస్ స్టేషన్ వాజ్ కాల్డ్ చౌకీస్. పోలీస్ స్టేషన్ దట్ వాజ్ కాల్డ్ పోలీస్ స్టేషన్. పోలీస్ స్టేషన్ వాజ్ కాల్డ్ చౌకీ. చౌకీ అని పిలవడం జరిగింది. సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ వాజ్ కాల్డ్ మహతామీన్. ఎస్పీ వాజ్ కాల్డ్ మహతామీన్ అని చెప్పేసి అన్నాం. ఓకే, సో there is మహతామీన్ like that. Law and order that maintained well in the city at the same time in Hyderabad state by introducing this police reforms. So by introducing this one, what happened? So crime rate came down with this. With this, what happened? With all these, with this crime rate came down. Crime rate completely came down అని చెప్పేసి అన్నాం. ఈ క్రైమ్ రేట్ తగ్గినట్లుగా తెలుస్తుంది. నైట్ పెట్రోలింగ్ దట్ వాజ్ ఆల్సో ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై దిస్ వన్. రాత్రిపూట గస్తీ తిరగాలని చెప్పి అలా పోలీస్ పీపుల్ని పెట్టడం అనేది జరిగింది. మెయిన్గా పీస్ అండ్ ఆర్డర్ ఆర్ లా అండ్ ఆర్డర్ that maintained well because of all these అని అన్నాం. Police inspector was also installed. Police inspector was called Amin. Okay, police inspector was called. So there is police inspector. Police inspector was called Amin. Amin అని చెప్పేసి అని అన్నాం. Amin. So like that. So all these things were introduced by whom? Salar Jung one. So police reforms what happened? Maintained things well, and they brought peace and prosperity to society, we can say, or peace and order that was established in the society with these police reforms. So like that, so that is also one. Then if we see judicial reforms were introduced by this one. Judicial reforms were introduced by this one. Were introduced by Salar Jung one. By Salar Jung one. Okay, judicial reforms are introduced by Salar Jung one అని చెప్పేసి అన్నాం. జుడిషియల్ రిఫార్మ్స్ ఏం ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. సుప్రీం కోర్ట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ హైదరాబాద్. Supreme Court that was established in Hyderabad, like that it was said. Supreme Court was established. Supreme Court was established. Supreme Court was established. It was called
It was called how? It was called Majlis-e-Murafa. 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 Supreme Court was called how in the sense? It was called Majlis-e-Murafa. Supreme Court. Judges were called Nazims. Or Qazis we can say. Judges were called. Judges. Judges were called. Judges were called how? Nazims. Nazims అని పిలిచినట్లుగా తెలుస్తుంది. Okay, judges were called Nazims. Supreme Court was called Majlis-e-Murafa. Majlis-e-Murafa అని పిలిచాడు. Judges ఏమని అన్నాం? Nazims అని పిలిచాడు. He established a high court. He established a high court. He established the high courts. He established a high court. High court ను establish చేయడం అనేది జరిగింది. He established this high court. That was called. Okay. So that was called. Okay. So high court also a Supreme Court that was established. High court was Sadar Makhama-i Sadar. It was called Makhama-i Sadar. Makhama-i Sadar. It was called Makhama-i Sadar. That is, so High Court like that it was said. High Court was called, he established a High Court that was called Makhama-i Sadar. Civil Court was called, Civil Court was called Diwani Adalat. Diwani Adalat. Diwani Adalat. Diwani Adalat. Okay. So criminal court was called. Criminal court was called. Criminal court was called. Criminal court was called Fauzdari Adalat. Fauzdari. I remember. Criminal court was called how? It was called Fauzdari. Fauzdari Adalat. Like that, all these were established and brought. Okay, and brought what? Many reforms were introduced by Salar Jung in judiciary also. So judicial department systematically went well and it became independent body. Judiciary became independent body and they did not listen the words of any. So like that, so what happened? Judiciary became supreme, independent. Okay, cases were solved immediately. So problems were cleared immediately. So like that, so all these measures have been taken by this Salar Jung. So there is a department of, so there is a department went well like that we can say. Supreme Court was called Majlis-e-Murafa. Okay, Makhama-i Sadar, High Court. So then at the same time, so civil and criminal courts were also established by this man. Systematically, things went well. Okay, so because of this judicial system, so things went well we can say. Crime rate automatically came down because of punishments and this. So like that, so judicial report, there is reforms, that is also one of the so things which was introduced. So there is educational reforms. Educational reforms. Okay, introduced by this one. Educational reforms. Educational reforms were called. In these educational reforms, if you see, many schools and colleges came into force in the period of, so this one, Darul Ulum school that was started in the year 1855. Darul Ulum school in 1855. Darul Ulum school that was started. Darul Ulum school that was started in Hyderabad. Started there in Hyderabad. So that is one. In 1870, city school was started. Engineering college was started by him. In 1870, city school that was started. City school and engineering college were started. And engineering college was started. College were started.
Okay, by this one only, by Salar Jung only. In the year 1870, this city school became city college in 1920. City school became city college. City school became city college. Became city college. City college in 1920. In 1920 only, that became city college. Then in the year 1870 only, so this incident that happened. 1872 Chadraghat High School, that was started by this one only. 1872. In 1872. Okay, in 1872 Chadraghat High School. Chadraghat High School was started by this. Chadraghat High School was started. Chadraghat High School was started. Okay, in 1873, Madrasa-e-Alia for the children of noble class. In 1873, he started Madrasa-e-Alia. Madrasa-e-Alia school, Madrasa-e-Alia school. Okay, it was for the children of noble class. It was for the children of noble class, like that it was said. It was for the children of noble class. You got idea? So like that, it was for the children of this noble class, like that it was said. Children of noble class. Okay, then in the year 1878 he started. So Madrasa-e-Aiza, it is for the children of Nizam's family. Okay, in 1878 he started. Okay, he started in 1878 he started Madrasa-e-Aiza. So he started Madrasa-e-Aiza, like that it was said. It was called Madrasa-e-Aiza. So it was for the children of Nizam's family. Children of Nizam family. It was for the children of. It was for the children of Nizam family. For the children of Nizam family. Okay. So like that, that's also one of the things which happened. Got idea? So like that, so here what happened? Many schools and colleges came into force, but afterwards only Nizam College came into force. In 1887 only Nizam College, after the death of Salar Jung I. Salar Jung lost his life in the year 1883, February 8th, like that it was said. So after that only Nizam College and Usmania University, they came into force. Usmania came into force in the year 1918. Foundation 1919 August 28th classes were commenced, right? Then Nizam College, that was started in the year 1887, that you have to remember, right? So like that, anyhow in the period of this one, so there is all these important things that happened. Salar Jung reforms we are calling. Holy Sikha, that was the coin that you have to remember. Then other reforms, if you see, other reforms if you see, he established. So there is especially what happened, postal department that was started, post office came into force in 1862. Post office came into force in the year. Okay, postal system that was started. Postal system introduced. Post office came into force in the year. Post office came in the year
post office came in the year 1862 and first postal stamp printed in the year 1869. First postal stamp first postal stamp printed in 1869. Then Grand Trunk Road between Sholapur and Hyderabad, that was established in the period of this one. Grand Trunk Road we are calling. Grand Trunk Road from Hyderabad to Sholapur, that was also introduced in the year 1868. Okay, in 1868, Grand Trunk Road, Trunk Road. Okay, so that was established. Okay, Grand Trunk Road from which place? Hyderabad to Sholapur, that was established in the period of there is Salar Jung 1. Okay, Grand Trunk Road. So from there is Hyderabad to Sholapur, that was established. Like that, all these important services he did. He worked under three Nizams, Nasruddaulah, Afzaluddaulah and Mir Mahbub Ali Khan. For his services, when he visited London related with this Berar issue, in 1877. At this moment, Oxford University of London honored honorary doctorate to this Salar Jung ban. So, మరి బీరార్ ఇష్యూ పైన ఎప్పుడు లండన్ వెళ్ళాడు? He went to London. So, in which year? In the year 1877. He went to London. In 1877. So, regarding this Berar issue, regarding Berar issue. So at last the Berar issue that was solved, and he was honored honorary doctorate by Oxford University. He was honored. He was awarded honorary doctorate. He was awarded honorary from Oxford University. Okay, London. Oxford University, London. That was a great achievement like that it was said. Okay, one of the important achievements like that it was said. He was good at English language. He was good at Persian, Hindi, Urdu, all these languages he was good, like that it was said. But in the period of this Salar Jung 1, what happened? He invited different people from different places to work in Hyderabad. That gave way for mulki non-mulki issue. Okay, he invited in his period, okay, he invited okay, different people from the country, different people from the country, so different people from different places to work in Hyderabad. Different people from different places to work in Hyderabad. Or in Telangana state, we can say Hyderabad state. This gave way for mulki non-mulki issue. This gave way for mulki non-mulki issue. Mulki non-mulki issue.
This gave way for mulki, non-mulki issue. You know well, mulki means local, non-mulki means non-local. Mulki means local. You know well, mulki means local. Okay, non-mulki, non-local. Non-mulki, we are calling non-local. Non-mulki, non-local we are calling. So whenever local jobs are given to non-locals, automatically what will happen? So automatically struggle will start, otherwise disparities will arise in the society among the people. Because when local jobs are given, local people's interest is not fulfilled. Local people's needs and necessities are not fulfilled, automatically that will give way for, so there is a disparity. When non-locals are given importance, locals are not given importance. సో లోకల్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ప్రాధాన్యత లేకుండా నాన్ లోకల్కే ప్రాధాన్యత ఇస్తే ఖచ్చితంగా అది డిస్టర్బెన్సెస్కు దారితీయడం జరుగుతుంది. అలా ఇతని కాలంలో ఏం చేశాడు? ఇన్వైటెడ్ డిఫరెంట్ పీపుల్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ అన్నాం. పీపుల్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఇతని కాలంలో? మెనీ పీపుల్ కేమ్ ఫ్రమ్ ఉత్తరప్రదేశ్ రీజియన్, వెస్ట్ బెంగాల్ రీజియన్, గుజరాత్ రీజియన్, చెన్నై రీజియన్, ఏపీ రీజియన్. ఇలా చాలామంది ఎప్పుడైతే రావడం జరిగిందో ఇది ముల్కీ నాన్ ముల్కీకి దారి తీసింది అన్నాం. ముల్కీలని ఏమన్నారు? డక్కనీ అని కూడా పిలిచారు. ముల్కీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ డక్కనీస్ అన్నారు. అదే నాన్ ముల్కీస్ ఏమన్నారు? అఫాకీస్ అని కూడా పిలిచారు. ఓకే, దాట్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ సమ్ టైమ్స్, సో దట్ మే బి ఆస్క్డ్. దీస్ ముల్కీస్ ఆర్ కాల్డ్, సో దీస్ ముల్కీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ డక్కనీస్, are also called Dakkanis అని అన్నారు. Dakkanis అన్నాం. నాన్ ముల్కీస్ ఆర్ కాల్డ్, సో there is non-mulkis, so are called, non-mulkis are called, okay, non-mulkీలు ఏమని అన్నారు అన్నాడు. సో there is non-mulkis were called, okay, so mulkis were called how? Dakkanis. Non-mulkis were called అఫాకీస్ అని అన్నారు. అదర్వైజ్ గైర్ ముల్కీ అని అన్నారు. గైర్ ముల్కీ. ఓకే, లైక్ దట్ ఓన్లీ మెనీ పీపుల్ కేమ్ టు హైదరాబాద్ రీజియన్ టు వర్క్ ఇన్ హైదరాబాద్. ఇలా వచ్చిన వాళ్ళు చాలామంది, చెన్నై నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్నారు. అదే రకంగా ఆంధ్ర నుంచి అనేక ప్రాంతాల నుంచి వచ్చారని చెప్పేసి అన్నాం. మరి నిజాం కళాశాల ప్రిన్సిపల్గా పనిచేసినటువంటి వాట్ దిస్ సాలార్జంగ్ సెడ్ ఈస్, వెన్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ తెలంగాణ రీజియన్, ఇన్ హైదరాబాద్ స్టేట్, ఎక్స్పర్ట్స్, స్కిల్డ్ పర్సన్స్, ఎక్స్పీరియన్స్డ్, who got that knowledge, when they were not available to satisfy the needs and necessities, we have to bring some other fellows, like that he covered. అలా చెప్పుకున్నట్లుగా తెలుస్తుంది ఇతడు అని చెప్పేసి అన్నాం. ఇలా మరి ముల్కీస్ నాన్ ముల్కీ ప్రాబ్లం ఇతని కాలంలో అరైజ్ అయినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఈ సాలార్ జంగ్ 1 పీరియడ్లోనే ముల్కీ నాన్ ముల్కీ ప్రాబ్లం దాట్ అరోజ్, ఇట్ గేవ్ వే ఫర్ అజిటేషన్స్ లాటర్. ఇది ఎంతవరకు దారి తీసిందంటే చాలామంది మరణానికి కారణమైంది అన్నాం. 1952లో ముల్కీ ఎజిటేషన్, బిగ్ ఎజిటేషన్, సిటీ కాలేజ్ ఇన్సిడెంట్, ఫైరింగ్ టు ప్లేస్, మెనీ పీపుల్ లాస్ట్ దేర్ లైఫ్స్. జస్టిస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కమిషన్ దట్ వాజ్ అపాయింటెడ్ ఆన్ దాట్ ఇష్యూ 1952లో. అంటే హైదరాబాద్లో ఎన్నికలు జరిగాయి. హైదరాబాద్లో ఎన్నికలు ఎప్పుడు జరిగాయి? 1952లో జరిగాయి, ఫిబ్రవరిలో. మరి ఎవరు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు? బూర్గుల రామకృష్ణరావు బికేమ్ చీఫ్ మినిస్టర్ అని చెప్పేసి అన్నాం. మార్చ్ 6వ తేదీన ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం జరిగింది. మార్చ్ 6, 1952 బూర్గుల రామకృష్ణరావు 13 మంది మంత్రులతో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించడం జరిగింది. అప్పటి రాజప్రముఖ్ మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్. అలా మరి చూసినట్లయితే ముల్కీ ఎజిటేషన్కు దారి తీసింది ఈయన చేసినటువంటిది అని చెప్పేసి అన్నాం. అట్లా సాలార్ జంగ్, వాట్ హ్యాపెండ్? సాలార్ జంగ్ పాస్డ్ అవే, దట్ ఈస్ ఇన్ ద ఇయర్ 1883 ఫిబ్రవరి 8న మరణించినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఓకే, అట్ లాస్ట్ హీ వాజ్ సో పాస్డ్ అవే, హీ వాజ్ డెడ్ ఇన్ ద ఇయర్, దట్ ఈస్ వెన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఫిబ్రవరి 8 అని చెప్పేసి అన్నాం. ఫిబ్రవరి 8, 1883. At last he was dead. He was dead in the year. He was dead in
1883 February 8th. February 8th అన్నాం. His services were unforgettable. Okay, his services. Okay, his services were, such services are unforgettable అని చెప్పేసి are unforgettable. ఓకే, ఇలా మరి ఇదంతా కూడా ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. హ్యావ్ గాట్ ఐడియా అబౌట్ దిస్ సాలార్ జంగ్ రిఫార్మ్స్ అని చెప్పేసి అన్నాం. గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ ఏమన్నాడు అని అడగచ్చు, లేదా హైకోర్టు ఏమన్నాడు, సుప్రీంకోర్టు ఏమన్నాడు, లేదా పోస్ట్ ఆఫీస్ ఎప్పుడు ఏర్పడింది, పోస్టల్ స్టాంప్ ఎప్పుడు ముద్రణ చేశారు, గ్రాండ్ ట్రంక్ రోడ్ ఎప్పుడు, లేదా మదర్సాయి ఐజా కాలేజ్ ఎప్పుడు, సిటీ స్కూల్ ఎప్పుడు, ఇట్లా ఏదైనా అడగడానికి అవకాశం అనేది ఉంది. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ.